inaugural prayer and invoke their blessings. Shankara Bala Lambodara Sundara Gajavadana Karuna Sadana Shankara Bala Lambodara Sundara Gajavadana Karuna Sadana Bhajanamahendranum Munivarum Padiyum Bhajanamahendranum Munivarum Padiyum Pankaja Charana Saram Niye Vaalvil Jeevadaram Niyarulvai Sukha Omkara Gajavadana Karuna Sadana. We would request Shri K.M. Padmanabhan to honor Swamiji with the token of our esteem. Big round of applause. Who owns the entire stage? Big round of applause. Louder. Louder round of applause. Big round of applause. எல்லையில்லாத சேவை என்ற இந்த மிகச்சிறந்த அமைப்பின் முதலாவது ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் முதலில் வரவேற்று வணங்குகிறேன். இங்கு வந்து சேர்ந்ததிலிருந்து திகைத்து போயிருக்கிறேன், பேச வார்த்தை இல்லை, ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறேன் என்று எந்த ஒரு வார்த்தைகள் சொன்னாலும் நிச்சயமாக மிகையாக. ஏனென்றால் சரியாக ஒரு வருடத்திற்கு முன்னால் நமது சேர்பர்சனான திருமதி நளினி பத்மநாபன் அவர்கள் எங்களை போன்ற சிலரை அழைத்து அடுத்த வாரம் மதுரையிலும் செய்ய இருக்கிறோம். இப்பொழுது ஒரு நம்பிக்கை வந்துவிட்டது, கூடிய சீக்கிரம் 100 கோயில்கள் செய்து விடலாம் என்று. இரண்டாவது, எத்தனை நாட்கள் இதை செய்வோம் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு இதுதான் பதில், ஒரு வருடம் முடிய போகிறது. எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, எப்படி இந்த ஒரு வருடத்தை கடந்தோம் என்று. மூன்றாவது அருமையான கேள்வி, யாரெல்லாம் இதனை ஆசீர்வாதம் செய்வார்கள், எப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த எனக்கு முக்கியமாகப்பட்டது 32 கோல்ட் மெடல்கள் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ். மெடிக்கல் காலேஜில் படித்து முடிப்பதே பெரிய விஷயம். அதனாலே என்னை போன்ற ஆட்கள் சயின்ஸ் படித்திருந்தாலும் விவசாய கல்விக்கு போய்விட்டோம். நானும் விவசாய பட்டதாரி. கொஞ்சம் முயன்றிருந்தால் எம்பிபிஎஸ் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் முடிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை, அதனால் அங்கே போகவில்லை. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நமது சீஃப் கெஸ்ட் 32 கோல்டு மெடல்களை பெற்றிருக்கிறார், எப்படி என்றே தெரியவில்லை. சங்கர சுப்பிரமணியன் அவர்கள், இவரை பற்றி ஒரு முழு பக்கம் எழுதி கொடுத்தார்கள். ஆனால் அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். கலைமகள் என்ற பத்திரிகையில் எடிட்டராக இருப்பது ஒன்று மட்டும் போதாதான் அவரை பற்றி சொல்வதற்கு? அதுவும் எத்தனை வருடங்கள்? 29 வருடங்கள். நான் நினைத்து பார்க்கிறேன், எங்களோட அவர் ஆற்றிய சிறந்த பணியின்றி கௌரவிக்கும் விதமாக டிப்ளமேட்டிக் அசைன்மெண்ட் அவருக்கு ரிட்டையர் ஆன பிறகு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ஒன்று மட்டுமே போதும் அவருடைய நாட்டிற்கு அவர் சென்ற சேவையின் பலன். Manimaranji, your address made us all feel most welcome and informed about tonight's program. Now we shall view a small video presentation, and I hope you all keep your eyes peeled for the screen before you. Thank you. Is a dynamic platform for cultural revival. Infinite Seva unites charitable institutions, ancient temples, donors and volunteers to preserve Tamil Nadu's rich cultural heritage. Honorable Chairperson of Infinite Seva to render the presidential address to the August gathering. In fact, I am very emotionally charged today
because this was only a concept which we started. We, as Maniparan sir said, we never knew that it will grow so fast and we could do service to so many people. My pronouns to Swamijis and Chief Guest and Gopal Krishnan sir and Hirambu sir and my dear friend Rukmini. This is, though it is started as a, sorry for my throat, please excuse me for that. This is purely divine work, and with all the support of sponsors, volunteers, our advisors and our patrons, puja amount that is 20,000 rupees per month, and we ensured that the sponsor will send every month for 12 months, that is 365 days pujas at present. That is, initially we are ensuring that the support, financial support is given for 365 days puja. And our prayers is that 365 days continuous pujas morning and evening which are happening. Then the local community will get involved and they will start working together and it will start growing and it will become self-sufficient. And our prayers have been answered. Today, 51 temples we have completed, and not only I've taken up 2 temples, 3 temples. I'm amazed at it. I said, is it okay? They said, no problem, we will take it. So this gives me confidence that we can reach next. Our milestone is 108 temples, and this definitely will reach very fast because of the interest and sponsor support for all these initiatives. And we are also, this is regarding the Temple Connect. Secondly, we are also doing the Charitable Connect, where all the charitable organizations are brought under one umbrella, and we identify the good projects for them and connect it with the sponsors and CSR people. Because this is a digital initiative, we are putting all the enterprises again in our portal and categorizing them in which areas they are there and getting them the experts and strengthening them for their enterprise activities. So with this, I should thank each and everybody. If I have to read, it will become a very big thing. So I thank each and everybody who is supporting this cause, and I humbly give my pronouns to everybody who is taking this forward. Thank you so much. Thank you, Nandini ji. The Infinite Seva journey has been inspiring, and I wish you the greatest success. Please give a round of applause for the work and give a technical appreciation to our partner. Like the chairperson said, it is truly a divine work. Nothing is truly in their hands. There is no design on their part. But it is God's design and human, with human hands. It's a labor of love. So I would request Shri K.M. Padmanabhan to share a few words. When we say it's a divine work, so this entire initiative has been blessed by Guru Parampara. From Shankaracharya, if you look at it, Ramakrishna Paramahamsa is one of the followers of Advaita philosophy. Combined with Vaishnava philosophy, all kinds of things happen. Entire Guru Parampara is what is represented by Ramakrishna. He started it here. Then when we went to Tanjavur, Swami Vimurtananda, Tanjavur Math supported. Then when we went to Perambalur, we had a Swamiji from Vilupuram. When we came here, then both Swamijis, in fact we asked one Swamiji, he said, I'll bring another Swamiji. I said, the Vedic has told Laddu Tinna Asiya. I mean, one Laddu kadikathu kashtam, rendu Laddu thinninga avashyam. Good evening and a warm welcome to all the distinguished dignitaries in the dais,
Chairperson Mrs. Nalini Padmanabhan Madam, Board of Patrons, Board of Advisors, the awardees of the day, and all the guests in this auditorium. I first thank Mrs. Nalini Padmanabhan for giving me this opportunity to announce the profile of 9 individuals and organizations who are going to be felicitated by Infinite Seva in this August gathering by way of issuance of certificate of appreciation and a memento. Firstly, I'd like to invite Sri Kanchi Kamakodi Annabhishekam Committee Trust to receive the honors under the temple category. I'd just like to have a few small brief profile about the Kanchi Kamakodi Annabhishekam Trust. See, actually the great Gangaikonda Cholapuram, with monumental structures of unique nature and Rajagopuram 185 feet height, was constructed and consecrated with water brought from Ganges to Lord Bharadishvara by Chola king Rajendra Chola in the year 1036 AD. In the year 1984, the then temple priest met Jagat Guru Sri Chandrasekhara Swamigal, affectionately called as Mahapariva, by millions of his devotees, and briefed him, who were there in their 40s, mid-40s, today they are now in their 80s, and they have been still doing active service for the last 40 years. Along with 2 members from the Kanchi Mutt, they had gone to the temple and briefed about the sad state of the temples. Kanchi Mahapariva immediately ordered a wagon full of holy Ganges water and consecrated Lord Bharadishvara with Ganges water and revived the temple again. See, actually the main intention of doing this was to ensure that good crops and rains were given, where the entire area, it was full of backward region, and Kanchi Mahapariva was instructed his devotees to perform Annabhishekam on Aipasi Paurnami day every year with the rice cooking to Lord Bharadishvara, so that the temple and all biological entities reap the fruits. And from 1985 till date, for the last 40 years, despite advancement of technology and communication with modern gadgets, Annabhishekam Committee have been doing the same service. Falls on Aipasi Mount Paurnami, around 3,200 troops, and the committee had actually conducted a Kumbhabhishekam of Gangaikonda Cholapuram temple after a gap of 85 years. And Infinite Seva is pleased to honor Sri Kanchi Kamakodi Annabhishekam Committee Trust under temple category for the devoted services rendered to Lord Bharadishvara for the last 40 years. And we welcome Mr. Ravi Shankar and Mr. Jadadharan to receive a certificate of appreciation and a memento from the dais. Thank you. Thank you. Now I call upon Annamalaya Arapanikulu. It's voluntary service of temple cleaning. Thirukoyilgal Koolmai Seyyum Ulavarapanikulu. Mr. V. Ramachandran. Mr. V. Ramachandran is the founder and managing trustee of Annamalai Arapanikulu, and since 2006, they've been doing Uravana cleaning of temples and its surroundings. I also request all the members of Annamalai Arapanikulu to please stand up wherever you are there. Please. For renovation and construction of old and dilapidated temples, and also doing Kumbhabhishekam, Makkal Pani, helping villagers to work towards sustained economy and development, and also removing hunger by doing Nitya Annadanam. They have actually, Hindu Varepani have adopted many villages, and they have done Kumbhabhishekam for 242 temples in various temples across the state of Tamil Nadu, and have conducted many homams for the welfare of people. And they have also ensured that in all the irregular and fishermen villages, they are doing a lot of temple services. Apart from it, Mr. Ashok Krishnamurthy also run Brahmana Samrakshana Trust and provide financial support for education, marriage for poor, emergency medical, old age, widow rehabilitation. He also does a lot of final rites to many orphans who have the K. Raghavan, former CBI director and former High Commissioner for India to Cyprus. I'd like to say a few words about Ramaswamy Charitable Trust. See, the trust donates for the following causes. 1. Educational aid for school and undergraduate college students from humble background. Their criteria is that the parents' annual income should not exceed 3 lakhs. Maximum education support which is being given is 50. Is given for 50,000 for school children and 1 lakh for college with good academic track. And they have sponsored the education of 500. Pleased to honor the services of Ramaswamy Charitable Trust. Next we call upon Annamalai Charitable Foundation. Annamalai Charitable Foundation had been floated by Mr. Rajkumar, who is properly known as Blood Rajkumar.
because of his involvement in promoting voluntary blood donations since the year 1982. He was an ex-employee of Indian Bank and has served the bank for 30 years and has taken VRS from Indian. He has an impressive track record of conducting blood donations in 1,516 places out of this, and he has mobilized 1,42,500 blood donors till date, that is from the year 1985 onwards. He has presented 90 papers on blood donation and has attended close to 100 plus seminars. The Chennai facility has got 5,000 square feet of building with state-of-art computer lab and digital boards, smart TVs, etc. Kalpavruksam Seva Trust has supported 13 schools in Chennai with borewells, building rehabilitation, computer labs, smart TVs and digital board. As far as the Srimuncham Center is concerned, they are doing 35 digital free training centers in and around Srimuncham and have equipped 5 Panchayat school with digital teaching tools. And they also do IAS training coaching center and tailoring and embroidering training centers in Srimuncham. Apart from that, online training is imparted to children for computers, for the 10 computers which have been set up in this regard. Sir, Infinite Seva is pleased to honor Kalpavruksha Seva Trust under charitable category. And we welcome Mr. Raghunathan and Mrs. Padma 72 and have been a leading manufacturer of transmission line fittings and accessories in India and neighboring regions for voltage and they've been pioneers in this industry. Mr. R.T. Chari is the founder of TAC Corporation. Ramu endowments have been set by Mr. Chari and Mr. Gopalan, and they have done lots of social services where they have earmarked their company profits towards charity. And they have funded numerous institutions dealing with healthcare, education, social welfare, music and fine arts. In healthcare, TAC Corporation has significantly contributed to BHS, Cancer Institute, Shankara Nethralaya, Child Trust Hospital, and they have renovated 14 auditoriums in many schools, colleges and music organizations all over Tamil Nadu, known as TAG auditoriums. Swamiji, out of this 14 also been renovated by TAC Corporation. For the benefit of music lovers, Mr. Chari was pioneering digitizing vintage music concerts and establishing archival centers in 15 locations in India and abroad. And one more thing, for the last 25 years, they've been conducting various programs in the field of music, arts, literature and healthcare in their TAG center in Alvarpet. And Infinite Seva is pleased to welcome Mr. Vivek Chari, who is the MD of TAG Corporation, to receive the certificate of appreciation memento from the dignitaries of the dais. Next, I invite Artistic Art Forum Private Limited, support in the form of facilities and conveyances for the upliftment of hundreds of rural students in Tiruvallur and Kanchipuram districts by providing dresses, school bags, books, pencil kits. Apart from that, they have lent support and incubation of preterm babies and also trained and supported and facilitated the upliftment of around 100 rural artisans in Tamil Nadu. Infinite Seva is pleased to honor Artistic Art Forum Private Limited under enterprise category for their services rendered to society. And we welcome Mr. O. Mohanappa Swami, MD of Artist Services relating to offering worship of the Almighty. Puja products na namak nyabagam first vardu Giri trading da. Giri and Giri trading is also into a lot of for this year Shivaratri they have sponsored puja materials for around 54 temples. And Giri is also empowering a lot of temple services by donating themselves, donating a lot of products under Yatha Shakti Tata Bhakti concept. And reaching out. Swaminathan sir, Peramballur chapter. Kamaraj sir. Kamaraj sir.
presentation, sir. Ramanathapuram chapter. My respectful namaskars to all the dignitaries on the dais and off the dais. When Nalini madam was talking about this program, I remember a quote from Swami Vivekananda. Swami Vivekananda says, "Where are the men? The help automatically will follow." And the men, so the chairperson led by this infinite Seva, and the Shakti is right in front of you and behind all the team is following. There is no surprise that in no time, they could able to give kindly to the 51 temples. I strongly believe that because wherever there is a Sri Shakti leading a company or an organization, definitely that company or organization will flourish. That's what we see the innumerable examples. In the Chandogya Upanishad, there is a quote, "Bhumavai tat sukham na alpe sukham asti." There is the eternal happiness you can only find in the infinity. You never find the eternal happiness in the finite things. Probably by helping to the temples only, you will get an infinite joy. They named the organization emotional support for the people in and around. That's why the temple is needed. But unfortunately, I can say unfortunately, these temples are neglected, and the Infinite Seva organization has taken up a Seva, the divine work. That is what Madam says always. When I was talking to her also, always she quotes, "It is not my work; it is the divine work." That itself drives the work into a. I can see, I'm forcing. So definitely, this will grow. So I invoke the blessings of Almighty that those who are helping this organization, those who are volunteering in this organization, the God will pour out His blessings on all of them, those who are coming in contact with the Infinite Seva, those who are helping, all the owners, stakeholders, and the madam also. I am praying to God to give her long life so that this organization will carry forward many more years. So thank you very much. Thank you, Swamiji, for your presentation. Now I would like to invite the chief guest, Dr. J.S. Rajkumar, who is the founder of the Lifeline group of hospitals. And Manimaran Ji has already talked about his academic achievements. And this doctor is a trailblazer in surgery, having done robotic surgery and artificial reality enhanced surgery, amongst others. Dr. J.S. Rajkumar also gives back to society, and there are several which I can mention, but I would take up his time, so I would rather invite him to do this. Sir? Great pranam, every one of you here. I would like to start. Would you like me to speak in English or would you like me to speak in Tamil? Tamil, right. ஒரு குழந்தை 3 வயசு குழந்தைங்க பசிக்குது ஒரு கோயிலுக்குள்ள. அந்த கோயில் சீர்காழி கோயில். பசிக்கிற கோயிலுக்கு அவங்க அப்பா அம்மாங்க இல்லை. திடீர்னு ஞானப்பாலே கொடுத்துட்டு போறாங்க. அம்மையப்பன். அது வரைக்கும் பேசாத ஒரு குழந்தை. தோடுடைய செவியன் பிடையேறியன் தூவெண்மதி சூடி காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளங்கவர் கழுவன் பாடுது ஒரு 3 வயசு குழந்தை. நடந்தது ஒரு கோயில்ல. I'm trying to tell you how important the temple ecosystem is in our பாரம்பரியத்தில், நம்ம ஹிந்து கல்ச்சர்ல. இது நடந்தது பிரம்மாபுரம் என்று சொல்கின்ற சீர்காழி கோயில். இங்க பக்கத்தில் மயிலாப்பூர்ல ஒரு பொண்ணு நான் திருஞான சம்பந்தர் வெயிட்டிங் தான். ஒரு பொண்ணு பாம்பு கடிச்சு இறந்து போயிட்டாங்க. அவங்க அப்பா ஒரு மூட்டையில அந்த பொண்ணோட எலும்புகளை மட்டும் கொண்டு தப்புன்னு போடுறாங்க. அது இந்த மிரக்கல், இது அதிசயம் நடந்த அதே ஒரு லைன் இருக்கு.
அந்த லைனில் தான் ராமகிருஷ்ணா மிஷனுடைய மெடிக்கல் டிஸ்பென்சரி இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு மயிலாப்பூர். 4 வரிகள் உள்ள மந்திரத்தை பாடினார் திருஞான சம்பந்தர். 3500 பேர் சுத்தி இருக்கிறாங்க. மட்டிட்ட மடையங்க புன்னையன் காணல் மடமயிலை ஒட்டிட்டு கட்டிட்டன் காணான் கபாலீஸ்வரம் அமர்ந்தான். கபாலீஸ்வரர் கோயில நடந்தது. சொன்ன கடைசி லைன் சொல்ற, ஒட்டிட்டம் ருத்திர பண்பில் பண்பர்க்கு அட்டிட்டல் காணாதே போதியோ பூம்பாவை. சொன்னோடனே பூம்பாவை என்ற பெண்மணி எழுந்தா. she just came up to life. அப்படியே முடிதான் முதல் வந்துச்சான். அப்ப கூட பாருங்க, பெண்ணுடைய நாணத்தை காப்பாத்துறதுக்கு முதல் முடி மட்டும் வந்துச்சான், அப்புறம் பெண் வந்துச்சான். பூம்பாவை மிரக்கல், பூம்பாவை அதிசயம். கபாலீஸ்வரருக்கும் ஒரு கோயில், ஒரு உள்ளடக்கம், ஒரு டெம்பிளுடைய ஈகோ சிஸ்டம். how can we ignore it? how can we ignore it? வைத்தவலியாளர் தர்மசேனா என்கிற ஒரு ஜெயின் மாங்க், அவர் கடைசியில் பண்ணதான் இப்போ ரொம்ப அழகா நளினி மேடம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிவியர் வைத்த வலி கூற்றுன்னு சொல்லுவாங்க. chronic pancreatitis as abdominal pain, we operate on these patients. பட் உழவார பணி தான் ஐயங்காருக்கு வந்து கோயில் கைங்கரியம்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஐயர் உழவார பணியும் தெரியாது, ஐயங்காருடைய கோயில் கைங்கரியம் தெரியாது. நம்ம வந்து பக்கா சத்திரிய பிள்ளைமாரு. பட் ஐம் சேயிங் நளினிங்களை மேடம்லாம் பண்றது இதே உழவார பணி, இதே கோயில் கைங்கரியம் தான். அன்னைக்கு திருநாவுக்கர் சொன்னது. The temple is an economic ecosystem. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோயில் போகும்போது ஒரு வாழைப்பழம் வாங்குறோம் சாமிக்கு சாத்துறதுக்கு. அந்த வாழைப்பழம் விற்கிற அந்த அம்மாவுக்கு வந்து என்னமோ ஒரு சம்பாத்தியம் நடக்குது. ஒரு பூ வாங்குறோம், அந்த பூக்காரிக்கு ஒரு சம்பாத்தியம் நடக்குது. செருப்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு 20 ரூபாய் கொடுக்கணும். சரி, என்னமோ நம்ம ஆளுங்க வந்துட்டு போறாங்க, அவனுக்கு ஒரு 20 ரூபாய் கொடுக்குற ஒரு அந்த பூஜாரிக்கு. அப்கோர்ஸ் நான் வந்து பப்ளிக்காக பல வாட்டி சொல்லியிருப்பேன், உண்டியல்லே போட மாட்டேன். நான் குறிப்பாக நான் வந்து அவனுடைய தட்டில் தான் போடுவேன். ஏதோ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸருக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஒரு பாலிசியாக எங்கள் மருத்துவமனையில் கடந்த 10-15-20 வருஷமாக கூட எந்த பூஜாரி வந்தாலும் எந்த கோயில் கைங்கரியம் பண்ணாலும் வந்து அவங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுவேன். சிவராமகிருஷ்ணனுக்கு தெரியும் எங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ஏன் அவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணல, ருப்பி இன்வெஸ்டட் இன்னார். ஏன்னா நாங்கள் உழவார பணியில் நான் நம்பிக்கை இருக்குது, ஒவ்வொரு பூஜாரி மேலே நம்பிக்கை இருக்குது. Indeed, I even requested, I don't want that kind of investment which wants me to only make money for the buck. This is the kind of infinite seva that we are seeing here. Vivekananda Solar 1897, he said, give me 100 energetic young souls and I shall transform the fate of India. Inniki, I look around me and I'm seeing those 100 energetic young souls. I'm seeing a Rajkumar who has put 13.5 lakh bottles of blood. One bottle of blood, இது நாங்க கஷ்டப்படுறோம் surgeons. 13.5 lakh bottles, I don't know how many lakh lives he saved. ஐயா உங்களுக்கெல்லாம் புண்ணியம் நம்ம கவுண்டே பண்ண முடியாது. Or people like Giri trading. Giri trading is synonymous. I can go on and on, but you get my point. This is a collection of infinite seva. Before I finish, if you go to, somebody is conducting in parallel. If you go to the Bhagavad Gita, chapter 5, verse 2, that is also open to all of us, not only to a few people. You will find that Sri Krishna differentiates between karma sannyasi and karma yogi. கர்ம சன்னியாசி யார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வால்மீகி ராமாயணம் லக்ஷ்மணன். கர்ம சன்னியாசிக்கு வேற ஒன்றுமே வேணாம், ஸ்பிரிச்சுவல் தான் வேணும். ராமர் சொல்கிறார், நீ இது பண்ணுற அதை பண்ணுற அது பண்ணுறனா வால்மீகி ராமன் ஹிப்சே, நீ மட்டும்தான் எனக்கு ராமா, வேற எனக்கு இன்னுமே பண்ண சொல்லாத, நான் உன் பின்னால் தான் வருவேன். என் பொண்டாட்டி 14 வருஷம் தூங்கட்டும்னு வால்மீகி நாயத்தை சொல்லி கடைசியில் வேற ஒன்றும் சொல்லி வேற எதையுமே சொல்லாதன்னு சொல்றதுக்கு ஸ்ரீராமன் கிட்டேயே லக்ஷ்மணன் சொல்றார், தின வந்து ஒரு அந்தர்யாமி, do not tell me anything else ன்னு சொன்னாரு லக்ஷ்மண். ஸ்ரீராமன் கிட்டே சொல்றார், அவர் ஒரு கர்ம சன்னியாசி. ஸோ சாப்டர் 5 பகவத்கீதா சொல்றாரு, ஸ்ரீகிருஷ்ணா சொல்றாரு, கர்ம சன்னியாசியும் சொல்றாரு, கர்மயோகியும் சொல்றாரு. உபவ் ரெண்டு தான் நல்லது. ஆனா He has created all the portals, inclusive of portals, and is the backbone of our digital initiatives. And to enhance our initiatives in an ever-increasing digital global arena, Karthik ji, please. Karthik ji, pillar of support for social media. Vinu Hasan sir. Pillar of support. Kesavan. Vignesh. Vivek, Babu sir.
Pawan Kumar. Pillar of support for operations, Meena Chandra sir, Shyam Sundar, Manjula Mani madam, pillars of support in field visit and back office, Satyamurthy sir, Shivakumar sir, Karunamurthy sir, sorry sir, Geeta Prasad sir, Ramakumari, Balakrishnan, Karunamurthy sir, Shivakumar sir, Swaminathan sir, Pawan. Ramkumar. உலகம் யாவையும் தாமட வாக்குலும் நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடைய அவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்கள். நாம் நமது கலாச்சாரத்திலே ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று சொல்லுகின்றோம். மனிதனின் சரித்திரத்திலே இறைவன் என்பது பிரிக்க முடியாததாக இருந்திருக்கின்றது. அதனால்தான் கோவில்கள் அங்கே உருவாகின. யூரோப்பிய பிலாசபர் வோல்டேர் சொல்லும் பொழுது, if God did not exist, it would be necessary to invent him என்றார். நமது வாழ்க்கை முறையிலே இந்தியா நினைக்க வேண்டும். அவர் சொல்லுவார், நீ ஒரு முதல் 8 வைத்தால் கடவுள் உன்னிடம் 10 8 முன்னால் வருகின்றார்கள் என்று. அதுதான். அதனால்தான் உங்களுடைய எடுத்துக்கொண்ட பணி இன்னும் சீராக நடக்கும். ஏனென்றால் இன்ஃபினிட் என்றால் என்ன, அதற்கு ஒரு வரையறுக்க முடியாது. அதற்குத்தான் நமது உபனிஷத்தை சொல்றாங்க,
பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்டத்தை. கடைசி வரைக்கும் அது இன்ஃபினிட் தான். இன்ஃபினிட்லேருந்து சம்திங் கம்ஸ் அகெயின் இட் பிகம்ஸ் இன்ஃபினிட். ஸோ இந்த மாதிரியான நல் கருத்துக்களை நன்கு செய்கின்றாள். அது என்னன்னா சாண்டோக்கிய உபனிஷத்தில் ஒன்று சொல்வார்கள், யதேவ வித்யா கரோதி ஸ்ரத்தையா உபனிஷயா ததேவ வீரியவத்தரம் வரதி. அதற்கு எடுத்தாற் போல இங்கே இருக்கின்ற அவர்கள் ஆர்வலர்கள் திருமதி நளினி பத்மநாபன் அவருடைய குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் அறிந்து ஒரு ஒரு துணிவோடும் அந்த அந்த டெடிகேஷனோடும் செய்வதால் தான் இது முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். மேலும் மேலும் அவர்கள் முன்னேற வேண்டும். அதனால் மற்றவர்களுக்கும் இங்கே நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர், நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர். அதுவும் மற்றொரு வாய்ச்சொல் அருளில் எங்களை போல வந்திருக்கும் வாய்ச்சொல் அருளில் ஆண்மையினார் உழைப்பினை நல்கீர். நிறைய இப்போ பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உழைப்பை கொண்டு வாலண்டியர்ஸா. அவர்கள் எல்லோருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். தலைமை கூட ஒரு 3 நிமிடத்தில் முடித்து விடலாம் என்று நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே எல்லாம் பேசிட்டாங்க. நளினி பத்மநாபனும் சரி பத்மநாபனும் சரி என்னை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் ஒரு இணைப்பு பாலமாக விளங்குகிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன். சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் our esteemed Swami Raghunayanananda, Swami Naravarananda, respected chief guest Dr. Rajkumar, guests of honor Dr. KVS Gopal Krishna, Dr. Kilambur Sri Shankara Subramanian, Ms. Rukmani Tyagarajan, our torch bearer Mrs. Nalini Padmanabhan, dignitaries Dr. Ganeshan Sri Shashi Kumar, our patrons and advisors, and the innumerable volunteers who are present here today. I deem it an honor and a privilege to thank each and every one of you for your valuable presence and unstinting support to Infinite Seva. Do good and do it now has been our motto, which has helped us to reach this milestone. Today, Swamiji and Dr. Rajkumar Tava Shubhana